next time nilienda huko ni cause maji akisikiza mbembe akaniambia kuja asubuhi. So for ilikuwa like sasa hiyo level up. Kama msho ya asubuhi mara kwa ndanga show za usiku. Ndio breakfast. Ule kama breakfast what I mean by level up. Levels to this shit. Nikaambiwa kama msho asubuhi. Breakfast na level za kupata watu na wako wanapatikana. Oh yeah, so tukadu mbembe and then so mkono ungejua kuchoka. Tulikuwa Frank na wewe kuchoka. Your honesty. Na yeye kukosa hiyo nini? Hata yeye alikuwa na back off your project from mkono na squeeze ukisikiza rappers tu ni how dope they are. Yeah and but what makes Frank even for me nikisikiza sahi kuna all this like there's a lot of writing metaphors but I wasn't scared to like these moments of me Vandra your words cuz me overused sindio you're scared to be frank with people, yeah, and that's the theme. And then my small bro is called Frank, and that's alikuwa anasikizanga tu nikira kwa bedroom anashangaimba na mwenda wazimu, and then nikamcall hiyo day kabla hiyo naenda kurecord kesho sound. Hiyo time ilikuwa una rehearse verse kwa studio time, studio time, so but you were like 10 minutes one take, lazima ikuwe one take unless producer akwe na change of heart. So na rehearse verse ukienda studio kumalizana na utoke. So nikamwambia hebu niambie hii na soundaje. Akaniambia ni poa alafu ndo nikaeka tu hapo mwisho I'm just being frank. And also shout out to my bro Maze, he's also a very frank human being. And then nilikuwa naendanga interview. There's a presenter who shall not be named. But when we went to present that song, the first question I knew, so you've named this song after a man. What is it about? Why is it called Frank? Imagine. It's about the man. Why are you naming songs after other men? Then I had to explain myself. And then sikuzi naonanga wase wanasema naenda radio tour, and radio tour tu ni kwenda place to place explaining yourself. Ungepull and Eli-drop move. That time I was how old? I was 20. Kwanza you're 20, you've never been to a radio. Unaisikizanga tu kwa ujui vile inakaa. These things were big to me. I was like, hey buda, kwa radio. Na imetoka from, so all those things, me the new moments. Maybe naonanga watu wanza career za hip hop kwa 30. Hata Eminem alianza kiwao. Ukikuwa like maybe kingefika unaongejwa third floor. Ndio unaweza kuwa na vantage point. Reference. Hii ni sad. Ukiwa third floor, maybe ukiwa young kuna vitu unajua hiyo time ilikuwa buda mimi. Thank you for this opportunity. Ulikuwa na radio. Na hiyo una feel kama ni like it was a privilege to be invited. Yeah, alafu ilikuwa in your head ukiwa chuo unaambianga interview ni place ya kupatiwa job. So hata in the context of radio unaiona the same as ni place inaweza present na particular maana. Useme vitu sijui aje uongeaje, but in time the more una share hizo ma story na unaanza tu kuona wase as people. Nikata nyinyi mimi si feel kind interview na tu tumefanya day na tunaongea about a project. So kando na Frank, I forgive you, die for your answers. Hizo ndio zilikuwa highlights zako while listening to the project. Ama kulikuwa na other highlights that kulikuwa na zingine itaje nini? Fuck food for thought. This is the devil's pie made from gold particles. What? When I rhyme, it's libation for the dead radicals. Mara kwanza kusikia
Unaanzaje track hivyo? I do this. No. But like Dude, unajua what I mean, sir? This is the devil's style. This is the devil's pie made from God particles. It's libation for the dead radicals. And then what's the next line? You want to blackout like from there, it just continues getting fire. And then genetic comes. Genetic pia anaanza hivyo. This is not my home, so napita. Na spitsumu kwa datura nini na spitsuma nimekula datura sika datura na spitsumu kwa snares something nini hayo datura na spitsumu kwa snares. This is not my home, so napita. Kwa track na there was a vendor's guitar. And then that beat. Black my body can't trap my mind. Black my body. So what? Don't tell my mama. Yeah, don't tell my mama. Don't tell my mama your seed is blowing trees. Hey dude, that was really blowing trees, man. And they told my mama, man. Yeah, they told my mama. How did she react? Hiyo ni maswali nilikuwa nikuuliza actually. So me I used to be ule msem sneaky. Nangoja waseme doze. 5 AM. After niandika raps kameshika like that time in the kitchen. I did. So naenda. And then that time we had I think a cousin from Western. A lady. So alikuwa na asubuhi kufanya job za hao. Anasikia hiyo Romi bado. Nikamtu alikuwa anapika usiku. Sasa akaniambia, "Papi, unavuta bangi." Moshi itachagua kifua utakufa. Mimi nafikiria tuna joke. Mimi na joke na yeye. 2 days mazee nilikuwa snitched. But that was so like don't tell my mama I see this blowing trees is from after it had already happened. They had already it happened a long time and then now at that time even in my mind sikuwa nafikiria as in realize it's a crime when now the adults blast you. But before that it's something you feel good, it had pair munchies, you eat, you relax, you sleep. So that was that time. And then so towards the Sublime and then Sublime is something Romi aliniambianga when I was just rapping and pulling it to the side akaniambia, "Hey, hiyo style yako ni Sublime." Mimi sikuwa nimesikia hiyo word. Aliniambianga hiyo word ikakuanga tu, mazee Chinese Sublime." Nikaanza kuitumia tu kila mahali. Umeamka Sublime. When it comes to lately, the ops. The ops. Romi aliniambianga, pen yako ni Sublime. Nikasema, what's this word? Can I check? Mwalimu amenifunza. Ikabidi. I think bado mimi kuna maraps fulani utapata bado naisema in stuff ili stick on me and then nikakuwa like it's kitu ni poa ku reach for your state. And then at the same time sublimation wanasemanga ni ile idea kama uko na for example Leonardo da Vinci, he was like this is ukiwa na an addiction like sex addict, drug, the best way to channel your addiction is to channel into something progressive. So maybe instead of wasting yourself, try and create something. So when you do that, you sublimate your addiction into whatever. Instead of whatever, rap very hard. Because I think as artists, it's very hard for us to destroy ourselves. And when time to create, it's very hard. It's very easy. It's very easy. Maybe that's like Freudian sleep. Freudian sleep. Umesema Sublime, it can bring to wide choice, like how
ukiandika Mhm. like word choice Mhm. na nini kina personal prophylactics ni fuck the system. Unajua prophylactics, that's hapo ndo nilania word from you. Jinisikia I was like From mimi nilijua from kina. Kina ndio nilifunza prophylactics. So nakumbuka nikisikia 1183 diction ya wase ilikuwa very unique. So nasikia kina na prophylactics. Na prophylactics. So what I mean, Then know the meaning because yani kina yani utasema the actual yani nakumbuka kuna raps fulani tulikuwa naandika ati this rap is in my deoxyribonucleic acid. My so I was like kulikuwa na hiyo aja dictionary rap lazima ifanywe. Kina hakuwa anafanya dictionary rap but anaweza sema some words, na hiyo ndio ilikuwa trick yenye tulilana I think from Maseka genetic na metaphor. Si ati atasema anasema musema kwa Luka Chesan rappers use word hard cantankerous. I'm gonna bring up your next can compose on the canvas. So watu fikiria lyricism, alafu the crazy thing watu wanakuweka wote on the same box. Trabolee hizo maneno ngumu. Trabolee ni mtu hata nikikuwa handas anapunguza handas. Anaanza kwa hizo boxes mse tunakuchomea mse serious, and then but we could not have so much fun. So then nikisema kina pass the prophylactics because mimi nilisikia from like this is a word I didn't know this is what it means. For the name of prophylactics. Now here is something that listening to the project early this morning I noted sana kulikuwa na a lot of 1183 references na hiyo moment ya celebrating the brotherhood na celebrating how important na impactful wamekuwa kwa jani yako, whether ulifanya deliberately or not. Juu kukuwa na Kina on a record, kukuwa na Genetic on the Sublime, kukuwa na Romi kwa Rotables Reprise, then Romi kwa the spoken word beat, and I mentioned 1183 we are more than buddies, still a slave unawa big up kwa verses zako, then kuna clap that comes to complete it, na bado hiyo moment ya kuwa mention kwa the record. I found that to be an interesting strand while listening to the project. Kitu umemention ya wewe kuwa lyrical, of course tumeongelea kitu before, but the fact that uliweza kuuza hii album sana, inataka nijue some perspective regarding the sort of feedback that ulipata at the time with your rapping style that ulikuwa unaandika. Ulisukuma the album sana time ilitoka, and what was the kind of feedback ulikuwa unapata from either from fans wenye walikuwa wamekusikia that they were looking forward to the project, na watu wenye they were getting to know Trabolee around your time? Your time, that's a dope question. Nilikuwa element nilikuwa nayo ilikuwa tu another person who's in the project is Shuki, playing loud. And that was also dope because Shuki alikuwa na rap nikiwa high school. Na wase walikuwa nasikiza my music, hawangefikiria hizo words zingepatana. Because walikuwa nafikiria there's an, even if we were both English rappers, nilifanya words mob zikagongana for the stuff. But the like for example, many artists when they start na their debut projects inakwanga yo, I'm dope. But this starts with I forgave you. This is inika nianze, my first project is 4444. Hapo ndo wase ones. Wanamalizianga. Acha nikwambie iko kwa all beds and roses. Mimi nilianza tu na because I didn't know any better. Sikuwa na formula. So nakumbuka kuna msee aliniambia tu there's a line where I say about na describe seeing my dad in the coffin, cotton in his nose. Msee aliniambia that's where he stopped the project because that was too graphic for him, and I was like, oh snap, because hata me sasa ngine na feeling like the vulnerability and the intelligence and the wittiness in the pen is even bigger than who I am. Like I'm not like that from day to day.
I'm not as vulnerable as I could be in a rap, or as witty I could be in a rap, but because I write it, inanipatia hiyo capacity ya kujistretch in that level. So kulikuwa na a diverse nini inaitwaje, responses, but the best thing niliona, people who really listen, they really listen. I think I've read like 5 reviews, and those times people are not writing like you listen to something and then it forces you to write about it and to say, oh, kuna kitu inahappen hapa mazee, kuna nyumba inachomeka hapa boda. So, and I saw these reviews from like different blogs, people saying some things, and me nikaanza hata ku understand the project differently, because siwezi kuambia ati I was super confident. Like nakumbuka tukisikiza mara ya kwanza na Buff, tukarudishia Joazi tukamwambia zizi I sound, kuna kitu I sound, and then Joazi, he's such a humble person, hata ku take it like, oh, offense, you've made fun of my mastering. The mastering is not like the best, but you can hear hear the words, you can hear what I'm saying, the instrumentals. Mi nikisikiza naisikiza Fonte usema, when people listen they hear the greats, when I listen I hear mistakes. Kuna parts hiyo ni what you call that album? I don't know the jina hiyo album. Yeah, but kuna mina kwanza, and even the Royal Rumble, there's a way it was supposed to sound. Lash Sounds, there's a way it was supposed to sound. Die for Your Answers had 2 beats. The other beat ilikuwa inaenda more specific, ingekupatia all different feeling. And nakumbuka tu nikiwish, I wish ningepatia na hizi options. Alafu kulikuwa na the bonus tracks kidogo, and these other jams that was supposed to make the album ilikuwa na bigger perspective than it, which I could not make it at the time. So kuna mimi naisikizanga from dude, I wish ningekuwa na the raw files za hii project, maybe say nifanye into a vinyl or something, ndio wase waisikize in terms, because alafu hiyo kitu nilikuwa nasema haina time stamp. Hakuna track nimesema 2014 tumekuja kuwakili, haina hizo, haina trapped, haina ish trap 3D, it's not trap 3D, it's not check sasa, what's a trap that song, even hakuna time stamped references. Una get Kibaki hapa. Skizo najua kuna 2014. Hakuna, haina hizo stuff. What's a trapped? Unafikiria trap, get real violinists, get a real singer. I had all these plans that I could have made it larger, could have made it was also just the term. Nakumbuka hata tu like the title, All Roads Lead Home. Nakumbuka nikiuzia some drunk guy at night, because kuna toka zile ciphers na back. Sasa msi anasema antanunua zote, so he's buying. Anasema All Roads Lead Home. Fako like, wezi hata ukitei siku gani, lazima urudi nyumbani. All Roads Lead Home. And I'm like, sawa. Cool. As in, siwezi anza kusema ati mse, acha nikuexplainie. Do you know what's the layer? While you were taking us home on the last track, you were drunk. See, unaona sasa hizo dots. 3D. Hizo dots, man. Unaona hizo dots. Lazima all roads, lazima ukutawale. Lazima. And I was like, okay, but at least I buy project. But then at the same time, I think people are not used to buying projects. Because I remember some people would bargain before. That shit really demoralized. So you tell someone it's 500. I mean, gonna for so. So. Hadi sasa inaniambia ni moja. Like say. So and then ukianza kusikiza hizo from maybe 20 people, unaanza kufeel. And then also kuna these artworks to a very Christian nation. Me, this is something I thought was from like a child trying to find his way. This is a child in a field trying to find balance and all that. And
And shout out to this is The dual we made this perspectives. with Juke. I think we made this with Juke. And I Hata thought, with the lighting, like, for background. yeah, like it's Juke very really came deliberate. through it. I had the raw idea, and this is how I used to look with my hair like this and all that. And then so I sat down with Juke. It looked clean. I was like, wow. People are not making covers. Wasi walikuwa wanapiga tu picha yao hapo. Wanaweka. Mimi nikakamna as in ilikuwa like the whole extension. Na ilianza na nakumbuka nikidu THC nilifanya the same thing. Niliweka tu cover, nilijipiga ka selfie. Nikaenda hapo River Road kuprint masidimse wasidia kaniambia buda hizi ni gani? Hizi ni gani? Nikaenda Twitter. Nikaenda Twitter nikatafuta ma-artist hasa walikuwa wanachora tu for free. Nika DM mmoja, nikamwambia I like your artwork, can I use? Nikasema zile I'm from Kenya. Nikasema zile struggle is real. So artwork, everything was an extension. There's a guy who after I did the show nilijaribu kumuzia, akaniita Illuminati. So it was alikuwa show. Yeah, and he was drunk and like he's a Christian. Hiyo ilikuwa for Cat Law. So yeah, it was but Cat Law now prominent. Nikamshtua and I was like, oh, sijaona macho maisha yangu yote. What's the Diction horror. Was a horror. Yeah. Kuna line nasema marapo na macho moja kaa Horus na bado unadai kuchungulia as in ako game or whatever. Work bar, man. Anyway, but yeah, so ilikuwa na varied response, but I think people who were meant to listen to it, you wrote the lyrics. Zikaenda rap though kuna many mistakes. But still edit. Yeah, but I Uliandika lyrics wapi? Alinitumia 4 nikiwa Costo. Ilikuwa naongea sana na Alitumia all the lyrics. Za all the songs. Buddha. Putting in the word. Buddha. Eh? Buddha. Na hiyo time, kwanza hiyo time. His check. Hiyo hata sijui nitampa nini. But hiyo time watu wako wanaeka lyrics rap genius. So mimi nilikuwa Costo trying to figure out life. And sometimes nilikuwa naongea usiku. Yeah. Like nataka kama uko nazo nitumie. Then nikazipost up, nika-edit what I can. Find out there was another guy also with lyrics. Some other guy called Dave. I don't know how he ended up. Even him, he had lyrics for this. And I'm like, what? That's crazy. That was kind of crazy, man. And yeah, man. So the project did what it did. I wish pia kulikuwa na the nitwanga ujana ni moshi. Kulikuwa pia na the quickness of moving to the next. Nilikuwa na hiyo. I wish ninge watch I breathe pia for a long time without just I could have done videos for like a lot of stuff, just let it like really milked the moment. But nilikuwa na feel people don't understand me just out of my own artist. There's even some time after selling a while I even gave some for free at some point. It was the soft copies. There's a day I told everyone put your email here. Okay, I'm say hivyo. Yeah, and it was out of like, dude, I want you to listen to this thing. And kukuwa na iTunes, hizo stuff. So I was like, I just want you to listen. And if you think you can pay, and some people pay and blah blah blah. So there was that. And shout out to Mavo who hiyo time siku hata na machine poa. So akanifanyia hizo ma emails. Mimi ilikam na so many other things. Kuna shows zimefanywa, kuna spoken word. I did some of the pieces here, went into battles in Alivon. And I think it connects its own life. So yeah. Listening to this project recently, uko na what feelings and thoughts about the type? Do you listen to it differently from when you were back in 2015, 2016? Also, there's a put into context now that you're listening to projects and reviewing projects. Nikisikiza like kama sifanyi kazi nostalgia. Kama sifanyi kazi yako.
sisikizangi na masikio ya repeat. Like cause how I listen to music, I keep saying it like it feels like national tricks are the same thing away. Najirudia tu, but taka nikisikia it's a very personal endeavor. So nikisikiza nasikiza tu just the project as a whole, muta tu kusikiza everything. Na up to now I am confident sijasikia everything. Like do you get what I mean? Like yes nimesikia every word, but like kuna vitu maybe ulisema baby sikusikia nika connect vizuri. So like every listen nikisikiza I try to be a skin. Saa zingine tu nasikiza beat peke yake, saa zingine naenda tu nasikiza nini nini the beauty of life. Unajua like enyewe bwana rest in peace man. But you know like it's for me it's such an experience ile ya kuna wakati tu nikitakusikiza like there's a period nilikuwa nikipanda Uber like lazima ni play Uber lidikako na aux ama bluetooth tunaenda tukicheza nini tukicheza Roslido the track gospel msifanye kaniliza inanitia gospel yeah gospel is kwa injili ndani uongo kama ni kadi hadi kabini nifungwe video YouTube nionyesha angalia huyu ni mundu hapo anaitikia wewe. I think nilikuwa the same experiences for nilikuwa na play songs za tra, especially the ones that ziko in Kiingereza. Hiyo tra ni Kenya. Nakumbuka vipya injili ya tra nilitembeza injili lakini 2015 2016 injili ya tra, injili ya Romi ya 1183 puti yani nilikuwa njambia juzi nilipata distribution channel distribution channel sana nilikuwa na consume the work a lot to the point nikakaa kuandika the lyrics. Nilikuwa naziandika Facebook. Unakumbuka kuna rapa alinistopisha akaniambia Buda na unaangalia lyrics zako Facebook. Akaniambia ningekuwa na fans kaa wako mzee, mali ningekuwa saa hii. Lazima mzee anaandika lyrics zangu Facebook. Niko like, what? It was like, hey, write that shit. Yeah, do that. Show them. Yeah, and I was like, yeah, man.